look at the chapter 3. So in the chapter 3, okay, we're going to look at the gates and Boolean algebra. Okay, so in this chapter 3 here, the subtopic of chapter 3, okay, you're going to look at logic gates. Okay, there are a few of logic gates available. Okay, such as a NOT gate, AND gate, NOR gate, OR gate, NAND gate. That is a basic logic gates. And then we have another gates called exclusive OR, exclusive NOR, and then you're going to look at what is the truth table, what is the Boolean expression of these logic gates. And after we finish the logic gate, after we learn all the logic gates available, then after that we're going to look at the Boolean algebra. Okay, Boolean algebra is a way to dia macam equation for the logic circuits. Okay, so you need to derive the Boolean algebra based on the 12 basic rules. And after that, okay, we're going to do the Boolean simplification and use De Morgan theorems. Okay, so without further ado, let's look at the logic gates. Okay, what is the logic gates? And so basic logic gates. Okay, so logic gate is a fundamental building block for all digital circuits. Okay, so it's a basic things lah. Okay, untuk setiap digital circuit, you will have a logic gates. Okay, so each gate at least have one input and one output. Okay, so at least ada satu input and output dia hanya ada satu saja. Cannot more than one output. But input can be more than one. Okay, you can have a 2 inputs, 3 input, 4 input, or 16 input, 20 input pun tak ada masalah. Tapi the output must only one. Okay, hanya ada satu saja outputs. Okay, so the outputs depend on the function of the gate and combination of all of its inputs. Okay, so the output here depending on this input and what is the Boolean expression for this logic gates. Okay, so this is the standard symbol lah untuk 2 input logic gates. Okay, if you can see at the left hand side here, okay, so this is all your inputs belah kiri, and while dekat belah kanan ni, this is your output. Okay, and then we will be presented by the symbol lah nanti. Okay, you can look at the what symbol and what the symbol represent for. Okay, moving on to the next slide. Okay, let's look at the AND gates. Okay, for the AND gate, it has 2 or more input. Okay, minimum 1, tapi boleh ada 2 atau lebih. And 1 output only. Okay, hanya ada satu saja output, and it perform as logic multiplication. So AND gate ni actually is some sort of a multiply lah. Okay, you're going to multiply things. Okay, so the logic expression is Z equal to XY. So this is the logic expression for AND gates ataupun Z equal to X dot Y. So every time you see dot Y, okay, dot symbol ataupun any inputs that are combined together, something like this, you know that you have a AND gates kat situ. Okay, so this is the AND symbol. Okay, so ada 2 inputs, 1 output, and this is the symbols. Okay, every time you come across with these symbols, okay, you know that this is belong to AND gates. Okay, so this is the output lah, the expression of output Z. Z sama dengan X, Y. Okay, so now we're going to look at what is the logic operation. Okay, it says that output Z akan 1 when all of the inputs is 1. Okay, whenever all of this input 1, both input X and Y ini 1, then Z akan jadi 1. And the output Z is 0 when at least one of the input is 0. Okay, bila salah satu input kat sini kosong, automatically the output of Z will become 0, regardless of any inputs you have. Okay, kalau kamu ada 20 input pun,
salah satu input tu kosong, so automatic output dia akan jadi kosong. Okay, but if all the inputs are 1, okay, kalau contoh kamu ada 20 input, 20 input tu 1, so output dia automatic 1. And this is the truth table. Okay, macam mana nak buat truth table ni? Okay, so this truth table here, okay, you can divide it into dua bahagian. Okay, one for the inputs and the second one for the outputs. Okay, so this input here bergantung pada input yang ada dekat kamu punya logic gates. Okay, since in this case here we have two inputs, which is X and Y. So you just put X and Y. And kalau kamu ada 3 input, so you can put the X, Y, and Z. Okay, so this is the input part. What about the output part? Okay, so the output kamu hanya ada satu output, so you put Z as a output. Okay, now we're going to look at the combination of inputs. Yang ni kita panggil dia, yang kat sini. Okay, so this part here, so this is the combination of inputs. So how to determine the combination of input? Macam mana nak tentukan combination input ni? Okay, so combination of input ni, you can determine how many inputs. Combination of input here is by using this formula, 2 power of n. Okay, di mana n adalah sama dengan your bilangan inputs. Okay, in this case, you have 2 inputs. So 2 kuasa 2 sama dengan 4. So kamu kena ada 4 combination of input lah. Okay, macam mana nak buat combination of inputs? Okay, that is the easiest way lah to dapatkan dia punya combination of input macam ni. Okay, mula-mula saya start with LSB, least significant bit. Okay, so this is your least significant bit. Okay, yeah, I started with 0101. Okay, sebab kita ada 4 1, 2, 3, 4. So you stop. Okay, macam mana pula dengan X? X you started with 0011 followed by 11. Itu saja. Kalau kamu ada 3 inputs, benda yang sama juga kita buat. Yang LSB mesti dia 0101 sampailah 8 kali. X 0011 0011 sampai 8 kali, and then followed by next punya variable 0004 kali and 1114 kali. Later we will see lah more inputs for the macam mana nak buat truth table for more inputs, more than 2 inputs. Okay, so this is the truth table. Okay, so since dia ada 2 inputs, so combination of input adalah 4. Okay, so sini dah boleh ya. Macam mana nak derive truth table ni dah boleh. Nak apa ni? Buat truth table. Okay, now we're going to look at the Z. Okay, the output Z. Okay, so you have okay, so this is your X, Y, and this is your Z. Okay, mula-mula kamu masukkan dulu 00. So what happen when you put 00 here? The output will be 0. So 0. If you put 01, 0. Masih lagi kosong. Kenapa? Sebab one of the input 0. Ada 0. The output will automatic 0 lah. And when X1, Y0, so masih lagi output 0. So this is how we going to derive the truth table. And when you put 1, 1, okay, automatically it becomes 1. Okay, so this is the truth table of AND gates. So kamu kena tahulah. Okay, every time AND gates, you need to know that, okay, so this is the truth table of AND gates. Okay, macam mana nak dapat persamaan Z ni? Okay, the persamaan Z, the expression, logic expression of Z, Z equal to X, Y. So this is your inputs, X dot Y. Okay, because this is an AND gate, so X dot Y. So this is the logic expression of AND gates. Okay, moving on to the next slide. Okay, so now we're going to find out the timing diagrams. Okay, kita dah masuk dah timing diagram. Okay, you are given these gates here. Okay,
So sekarang ni kamu nak dapatkan dia punya timing diagram. So macam mana kita nak draw the timing diagram? Okay. Alright. So mula-mula, so this is the gates. Okay. So you know that you identify. So this is the AND gates. Okay. For the AND gates, you know the truth table for AND gate is X, Y given there. This is output. 0, 0, we get 0, 0, 1 is 0, 1, 0 is 0, 1, 1 is 1. Okay. So sekarang given this is the timing diagram. Okay, given this waveform untuk input X and input Y. So now you're going to find out what is the output Z. Okay, apakah waveform untuk output Z. Okay, contoh saya lukis kat sini ya. Okay, sometimes lukisan saya ini tak sama dengan kat situ, tak apa. Okay. So this is your X and this is your Y. And now you're going to find out what is your timing diagram of Z. Okay, since kat sini tak ada clock, so kita kena tengok pada dia punya edge. Okay, setiap edge ni you do the straight line lah. Okay, yang ni kamu buat straight line untuk setiap edge. Every edge of your inputs, kamu put a straight line. Okay, sebab nanti senang kita nak draw dia punya outputs. Okay, sebab kita tengok apakah dia punya input pada masa itu. Okay, so this is another one. Okay, now we're going to draw the Z. Okay, cari output Z. Okay, so we know that this is a logic 1, logic 0, 1, 0. Okay, so first, yang dekat sini, this region here. Okay, you know that X1, Y1. What happened to your Z? 1. Z akan jadi 1. Starting from here to here, you draw 1. Okay, then you have 0, 0. Okay, 0, 0. 0. So, dia akan jadi 0. Sampai kat sini. 0, 1. So, still 0. 0. Okay. 1, 0. Still 0. Yeah. Okay. 1, 1 become 1. And 0, 0 jadi 0. So, this is the timing diagram of output Z. Okay. Soalan macam ni memang saya suka. Kenapa? Senang saya nak marking. Okay. Based on the ni, saya marking dia nanti. Senang nak marking. Okay. Definitely akan keluarlah soalan timing diagram ni. Okay. Tapi tak adalah macam ni dipakai AND gate saja. Mungkin dia combination of AND tambah OR gates ke and find out what is the output. Okay. Something like that. Okay. Tak apa. Mula-mula kita tengok dulu setiap gates. And then after that, kita combine pula this gates and another gates and find out what is the output. Okay. So sekarang ni kita fokus on the gates dulu. Okay, the logic gates dahulu. Okay, that is for the AND gates. Okay, next we are going to look at the OR gates. Okay, so OR gate has 2 or more inputs and 1 output. Okay, sama juga dia akan ada akan ada 2 inputs ataupun lebih and 1 output at least. Okay, mesti ada 1 output dia, tak boleh lebih daripada 1. Okay. So it perform as a logical addition. Okay, logical addition. So OR gate kami ingat dia adalah logic addition, penambahan logik. Okay, so the logic expression, okay, Z sama dengan X plus Y. Okay, so this output Z sama dengan X tambah dengan Y. Okay, so this is the symbols. Okay, this is the input. Kamu ada X, Y. Output Z. So, X tambah Y. Okay, now we are going to get the truth table. Sama juga. Okay, macam mana nak buat truth table. Okay, so you have 2 columns. Ada X and Y. And then ada output Z. Okay, then kamu buat combination of input. Ada 4 combination of input. Right. So now we're going to find out what is the
output of this Z kat sini. Okay, so kita tengok dia punya logic operation. Okay, it says that the output Z is 1, okay, bila mana at Ada least satu. one of this input 1. Okay, kalau salah satu input ni 1, automatic output Z sama dengan 1. And if both output X and Y is 0, then 0. output Z is 0. Okay, senang lah. Okay, so if we look at this one, bila kosong, so we know Kosong. that this is a kosong lah. Kosong. 01, okay, since this is 1, Satu. so dia akan jadi 1. Satu. 10, 1, Satu. 11, 1. Satu. So this is the truth table of all gates. Okay. Next, we go to the timing diagram. Okay, sama juga lah. Okay. So given a logic gates and then an inputs of X and Y, find out what is your output. Okay, which is your Z output. So macam mana nak buat? Okay, so saya lukis dahulu. So this is your X. And this is your input Y. Okay, and then you need to find out what is your Z. Okay, mula-mula sebelum kamu buat ni, kamu kena tahu dululah dia punya truth table. Okay, every time, okay, if you want to draw the output of the timing diagram, okay, make sure that you derive dulu dia punya truth table. Okay, put the truth table so that we can compare easily. Okay, X, Y, Z, 0, 0, which is 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Okay, and then from here, okay, we draw a straight line for setiap dia punya edge dia. Okay, setiap edge kita draw straight lines. Okay, then after that, okay, kita cari dia punya output Z. Okay, mula-mula. Yang ni 1 lah. Yep. Okay, tak nampak. Okay, saya pakai ni. Okay, 1, 1, 1. 0, 0. Automatic 0 lah. 0, 1, which is 1. 1, 0. So this is 1. 1, 1. Yang ni 1. 1, 0. So yang kita remain 1. So this is the output of Z based on this all gates. Okay. Okay. Any question up until here? Boleh follow Boleh. Okay, next we're going to look at the NOT gate. Yang ni payah sikit saya nak scroll. Itu saya tak berapa nak suka guna ni. Okay, dia terlaju sangat, slow sangat. Okay, never mind. Okay, yang ni dah just nice. Okay, so NOT gate. Okay, what is a NOT gate? NOT gate also known as a inverter gate. Okay, so dia invert lah. Okay, contoh kalau input kamu 1, output dia akan jadi 0. Kalau input kamu 0, output dia automatic jadi 1. Okay, and it only has one input, hanya ada satu saja input and one output. Okay, satu input, satu output. And it perform as a logic inversion. Okay, so it will invert whatever the inputs coming in. Okay, and this is the symbol. Okay, so kamu ada segitiga and bubbles. So this bubble lah, every time you see the bubble here, okay, it indicates the inversion. Okay, sebabnya sometimes kamu tengok dekat AND gates, kamu akan ada bubble. So apa berlaku? Output dia akan invert the standard. Standard pada operation. Standard output ni. Okay, supposedly dia kena 0, 0, 0, 1. Now it's jadi 1, 1, 1, 0. Sebab ada bubble kat depan AND gate. So kita panggil dia sebagai NAND gate. Later we will see on that part. Okay, so every time you see the bubble, you know that that belongs to NOT symbol. Okay, NOT gates. Okay, it indicates the inversion. Okay, so the logic expression. Okay, so you have X and this is the output Z. So you know that X sama dengan Z, output Z sama dengan X bar. Okay, every time you see a bar,
So you know that it's a NOT gate. Okay, sometimes we can put macam ni lah, X prime. Okay, tapi most of the time kita akan guna yang ni, X bar. Okay, so you know that dia akan invert whatever input. Okay, the output will be inverted of this input X kat situ. Okay, so the logic operation output Z is opposite of input X. Okay, contoh. So it is your NOT gate. Ada Z. So Z sama X bar. Okay, so kita derive the truth table dahulu. Ada berapa input? Ada satu input. Ada berapa output? Satu output. Berapa combination of input? Okay. 2 kuasa 1 sama dengan 2. Okay, which is kosong dengan 1 sahaja. So this is the combination of input. Okay, whenever your X sama kosong, what happen to Z? Z akan jadi 1. Okay, dia macam ni lah. Z sama dengan X bar. Sekarang ni X kamu kosong. Bar, dia akan jadi 1. Okay, when you put X sama dengan 1, so the output of Z will become 0. Okay, so 1 bar. 1 bar, kosong. Okay, so this is for the NOT gate, and this is the timing diagram for the NOT gate. Okay, given that this is inputs of NOT gate, then after that you're going to find out what is the output. Sama jugalah. Okay, so saya just simply lukis je lah this one. Okay, now you're going to find out what is your Z. Okay, so draw a truth table dulu lah. Okay, always draw your truth table so that you can compare your timing diagram. 0, 1, 1, 0. Okay, so now what a straight line setiap edge. Okay, so sekarang X ni berapa? 1. So what happen to your Z? Z akan jadi kosong. When X is kosong, dia akan jadi 1. So this is a 1, so it becomes 0. And this is a 0, it will become 1. 1. Okay, so this is output of Z. Right. So this is dah 3 dah logic gates yang kita buat. This is the basic logic gates. Okay, next we look at what about the more input gates. Okay, contoh AND gates kamu ada 3 input ataupun AND gates kamu ada 10 input. Okay, so dia punya it works the same way as the 2 inputs AND gate or 2 inputs OR gates. Okay, so example here. 3 input AND gates. Okay, so find out what is the Boolean expression untuk, okay, kamu ada input A, B, C, output F. Okay, so kamu the Boolean logical expression kat F ni sama dengan F sama dengan, tak nampak, F sama dengan A dot B dot C. Okay, so find out what is the output F. Okay, bolehlah dapatkan output F. Okay, di mana kamu tahu output F sama dengan 1 bila mana all inputs adalah 1. Okay, if one of the input is 0, then definitely the output F sama dengan kosong. Okay, draw truth table. Okay, so I draw the truth table here. Okay, kita ada A, B, and C, output F. Okay, and then berapa combination of input? Okay, so kena 8 lah. Okay, so kamu buat 0, 1, 0, 1, 1. and then 0, 1, 0, 1. Saya suka grupkan dia, nanti senang kita nak buat dia punya output. Okay, and then this is a 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. And what about this A here? Dia akan start 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Okay, so now we'll find out what is the output. So yang ni definitely kosong lah sebab all inputs kosong. Yang ni pun kosong. This one also kosong. Kosong. And this is 1. Okay, so this is the truth table of 3 input AND gates. Okay, next examples. Okay, 6 input OR gate. Okay, you have this. Okay, so this is an OR gate.
Okay, kamu ada berapa input? Satu. Sepatutnya lukisan dia macam ni lah. Okay, semua 6 input ada kat sini. Sepatutnya macam tu. Okay, but never mind. Right? So, dapatkan dia punya Boolean expression. Okay, macam mana nak dapatkan Boolean expression? Kita tahu dia punya logical expression F sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. Sebab kamu ada 6 inputs. Okay, what happened to the output F? Okay, so kamu tahu output F akan satu. Okay, when at least one input 1. Okay, so bila mana input ni dia punya input value dia 1, so the output will definitely become 1. And when the all inputs kat sini kosong, then output F sama dengan kosong. Draw truth table? Tak perlulah sebab banyak sangat ni. 64. Kena 64 kali. Banyak. Tak perlu buat pun tak buat. Okay, so that is for the more input gates. Any question up until here? So mana tulis equation yang ni lah, F sama dengan A tambah B pun dah enough lah. Ya, yang penting kita ada equation ni, so kita tahu. Okay. Alright. Okay, now we are going to next gate. Okay, so this one is a NAND gate. Okay, so NAND gate, it is a universal gate. Okay, used in a combination to perform AND, OR, and NOT operation. Okay, kenapa kita panggil dia sebagai universal gate? Okay, kamu boleh guna NAND gate untuk jadikan dia sebagai OR gates, untuk jadikan dia sebagai AND gates, and untuk jadikan dia sebagai NOT gate. So that's why it's called as a universal gate. Okay, later we'll see how to perform, use this AND gate supaya dia jadi AND gate, OR gate dengan NOT operation. Okay, so NAND is a contraction of NOT AND. Okay, NAND ni adalah NOT AND lah, which implies an AND function with an inverted output. So that's why you see here, kat sini, kamu ada bubble. Okay, so every time you see the bubble here, so you know, okay, this is AND gate, ada bubble, so now it become a NAND gate. Okay, macam mana dia punya logic expression? Okay, the logic expression here is Z sama dengan XY. So this is untuk AND gate, betul tak? Okay, because of this bubble, now you have the bar kat situ. Oh, atas. Okay, long bar. Bukan satu-satu ya, long bar. X dengan Y ni kena ada bar. Kalau kamu buat macam ni, salah. Ini benda lain. Ini gates lain. Okay, dia tak sama. Okay, and then logic operations. Okay, so this is the logic operation. Kita tengok. And this is the symbols. Okay, and then, okay, so the logic expression, output Z is 1 when at least one of the input X or 1 is 0. Sebab kita tahu, dia invert AND gates. Betul tak? Sebab AND gates tadi, it says that if input is 0, okay, if any of the input is 0, then definitely the output will become 0. Okay, so now it invert. So, sekarang ni dia akan jadi 1. Okay, and the output Z is 0 when all input X and Y is 1. Okay, so that's why the invert of the AND gates punya outputs. Okay, 1, 1, 1, 0. Okay, so this is the truth table. And now we are going to look at how to make a NAND gate to perform as a NOT gate, AND gates, and the OR gates. Okay, macam mana nak buat? Okay, mula-mula. Okay, so this is your NAND gates. X, Y, Z. Okay, mula-mula kamu nak jadikan dia sebagai NOT. Okay, untuk NOT, kita buat dulu dia punya truth table. Okay, X, Z, 0, 1, 1, 0. Okay, so this is the truth table of ni lah. Okay. So, macam mana nak buat? Okay, kalau kamu tengok kat sini, untuk NOT, dia hanya ada satu input. Betul tak? Betul. But, kamu tengok NAND gates kamu ni, ada berapa inputs? Ada 2 input. Ada 2 input. So, what you going to do?
Okay, kamu Looping kena satu. make sure that kamu kena modify supaya dua input ni jadi Jadi satu. satu input. So how to do that? Okay, Looping. so Shortkan. okay, so kamu sambungkan dia and become one input. So this is X, ini Z. Betul ke? Macam mana kita tahu yang ni betul ke tak? Okay, so what you going to do here is, okay, kita buat dia punya ni lah, truth table. Okay, X, Z. Okay, sebab kamu ada satu input je kan kat sini kan? Ya. Betul tak? So 0, 1 and then now you going to find out what is the output Z. Okay, Satu so kosong. let's X kita kosong. So what happen? Sini akan masuk Satu. kosong, sini akan masuk kosong. Atas akan pergi kosong, bawah pun akan pergi kosong. Betul? Betul. Okay, so kosong N dengan kosong kamu akan dapat berapa? Kosong. Bubble? Dia satu. Okay, yang ni betul. Okay, now you put 1. Okay, bila kamu letak satu, kat sini akan jadi satu, sini akan jadi satu. What about the input from AND gate? Dia akan jadi Ini akan satu. jadi satu. Bubble jadi kosong. 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 Okay, so betul. So after we did the modification, so we know that, okay, to make a NAND gate so that it perform as a NOT gate, so what happened here is you just connected this X and Y and become one input. Okay, now nombor 2. Okay, kamu nak jadikan dia sebagai AND gate. Okay, so AND gates kamu tahu. Okay, so this is the truth table for AND gates. X, Y, Z, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. And the Boolean expression of AND gates is Z sama dengan X, Y. X dot Y. Okay, so sekarang. Okay, apa yang kita nak buat sekarang? Macam mana kita nak jadikan dia sebagai AND gates? Okay, so now, kalau kamu tengok persamaan, okay, persamaan NAND gate, dia Z sama dengan, betul? Betul. Macam mana kita nak get rid of this bar kat sini? Apa kamu kena buat? Okay, nak get rid of this bar, kamu kena tambah satu lagi bar kat situ. Betul tak? Okay, bila bar bertemu dengan bar, kamu boleh cancel out this bar and nanti automatically dia akan jadi XY, X1. which is sama dengan yang ni. Okay, macam mana nak lukis? Okay, yang first ni. Okay, yang ni. Okay, so this is a NAND gate. XY, so yang ni akan jadi XY bar. Betul? Output daripada sini. Okay, now you have bar. What is this bar actually? Bar ni sebenarnya NOT gate. Sebelum ni kita tahu kan, kalau ada bar tu adalah Ada bubble. NOT gate. Not gate. Okay, so this is a NOT gate. When you put NOT gate, bubble dengan bubble, so dia akan jadi X. And sebenarnya kamu dia akan jadi ni. Okay, so sekarang NOT gate ni kita gantikan pula dengan, tadi kita dah derive. NOT gate tadi macam mana nak guna sebagai NAND gate, kita dah derive kat sini. Okay, so that's why kamu tengok sini, NAND gate sambung dengan another NAND gate which is NOT gate, and then now you get the Non. AND gate. Okay, yang dua ni okay, senang. Okay, yang ni yang leceh sikit. Okay, yang ni quite tricky sikit lah. Okay, so sekarang ni kita nak buat, nak guna NAND gate supaya dia jadi OR gate. Nombor 3, OR gate. Okay, so OR gates. So this is a OR gate. Kita lukis dulu kita punya OR gates. X, Y, Z. So output Z sama dengan X tambah Y. Okay, so macam mana kita nak buat dia? Macam mana kita nak jadikan this NAND gate?
Okay, asal-asalnya this is your NAND gate. Kejap Z sama dengan XY. Okay, macam mana daripada sini nak tukar jadi ini? Okay, so now what you going to do here is, okay, kamu kena modify, guna theorem. Okay, that theorem we call it as a De Morgan theorem. Okay, kena ingat ya, this the De Morgan theorem. Okay, De Morgan theorem says that okay, kalau kamu ada AB bar, okay, kamu boleh pecahkan dia. Okay, by using a De Morgan theorem, it will become A bar plus B bar. Okay, so yang ni pecahkan dia punya bar ni, so dia akan jadi macam ni. Single bar, A bar plus B bar. And another theorem, okay, another De Morgan theorem says that A plus B bar sama dengan A bar B bar. Okay, so now we are going to use this theorem. Yang ni, yang nombor 1 ni. Okay, sebabnya kita tahu AB long bar sama dengan A bar plus B bar. Okay. So, macam mana nak buat? Okay. So, yang ni kita ambil daripada sorry, bukan guna yang satu, kita guna yang bawah ni, silap ya. Kita akan guna yang bawah. Okay, so kita ambil yang ni dulu. Okay, kita ambil persamaan ni, nanti kita nak derive guna NAND gate. Okay, kita tahu kita punya OR gate Z sama dengan X tambah Y. Okay, so sekarang ni kita nak guna De Morgan theorem. Okay, macam mana nak guna De Morgan theorem? Nak guna De Morgan theorem, kita kena ada long bar ni, betul tak? So what you going to do? Kamu tambah 2 bar kat sini. Kenapa kena tambah 2 bar? Sebab if this both bar kita tambah, kita cancel, kita akan dapat semula persamaan yang asal. Kalau kamu tambah je 1 bar, kamu definitely dapat expression yang lain. Okay? So bila kamu buat yang ni, so kamu akan dapat semula X tambah Y. Itu sebabnya yang ni boleh cancel dengan yang atas. Okay, so what you going to do kat sini? Okay, so yang ni saya namakan nombor 1 and this is nombor 2. Okay, bar 1, bar 2. Okay, so sekarang ni saya nak apply bar yang bawah ni dengan De Morgan theorem yang kat ni. Nampak tak ni? A plus B long bar. Nampak tak? Lebih kurang sama kan? Sama dengan A bar, B bar. So, saya apply. So, dia akan jadi A bar, B bar, and D is long bar nombor 2. Okay, kalau kamu tengok ini, persamaan yang ini, sama tak? Lebih kurang sama tak dengan persamaan atas ni? Dalam bentuk NAND gate. Okay, let's A bar, kamu gantikan dia dengan X. B bar, kamu gantikan dia dengan Y. Okay, so kamu akan dapat X, Y. Sama kan? Sama dengan atas ni. So now you know that. Okay, so what we're going to do here is, okay, kita ada yang ni lah. Okay, so this A yang ni, okay, kamu gantikan dengan apa ni? Okay, so what happen here is, yang ni saya tukarkan dia. Buat ni XY dalam bentuk XY. So this is X, Y. Okay, so saya tukar yang ni dan ini, yang ni hilang. Kata dia takut confuse. Okay. Okay, yang ni samakan dengan persamaan yang ni. Betul tak? Okay, so now we can use the NAND gate to represent OR gate. Macam mana nak present?
Ada berapa NAND gates kamu nak gunakan sini? Okey, kalau kamu tengok sini X bar. 3. Okey. Saya lukis, saya kecilkan lagi. Sorry kena kecilkan sikit. So, sepatutnya dia akan jadi macam ni. X masuk NOT gate. So, dapat X bar. Y masuk NOT gate. Dapat Y bar. Lepas tu yang ni akan lalu NAND gates. So, dapatlah X bar, Y bar, bar. Which is equivalent to X tambah Y. Okey, betul tak X tambah Y? Okey, kamu boleh buat yang ni. Persamaan yang ni. Okay, X bar, Y bar, bar. Kamu pakai De Morgan theorem yang ni. Okey, untuk buang yang atas ni. Okey, so nampak tak? X bar, apply yang ni. Kamu akan dapat X bar, bar tambah dengan Y bar, bar. Okey, yang ni kamu boleh cancel. Yang ni kamu boleh cancel. Now kamu dapat balik semula OR gate kat situ. Okay, so this is the circuit yang kita nak buat. Okay, so now kat sini, this NOT gate, kamu boleh ganti dengan NAND gate yang ni tadi. Okay, so gantikan je lah. Replace dengan NAND gates. Okay, yang ni pun sama. So that's why dapat macam ni. X, so this is X bar. Masuk NAND gates, which is represent the NOT gate. This is Y, so this Y bar. Dan masuk ke NAND gate, so kamu akan dapat Z sama dengan X bar, Y bar, bar kat situ. So, this is how to perform. Okay, to use this NAND gate sebagai OR gates. Okay, so kena ingat this De Morgan theorem yang ni. Okay, any question untuk yang ni? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita go to the next slide. Okay, next is a NOR gate. Okay, so NOR gate pun sama juga. It is a universal gate. Okay, so kamu boleh use in combination to perform a AND gate, OR gate and NOT operation. So NOR gate ni pun sama juga. Kamu modify circuit dia, kamu boleh jadikan dia sebagai NOT operation, OR operation ataupun AND operation. So NOR is a contraction of NOT OR. Okay, which is imply OR function with an inverted input. Okay, kamu nampak ni, this is a OR gates and got bubble. So that's why the persamaan kat sini Z sama dengan X plus Y long bar kat situ sebab because of this bubble. Okay, so this is a logic expression and the logic expression ialah dia invert of the OR punya truth table lah. Okay, di mana if both input is 0, then the output will be 1. And if one of the input is 1, then automatically the output will become 0. Okay, so this is for the NOR gate. So the output Z ni invert kamu punya OR gate sebelum ni. Okay, kalau kita tengok balik OR gate, so this is a OR gate punya truth table. 01 sorry 00 01 10 11. So kamu akan dapat 0111. So this is OR gates. Okay, kalau NOR gates kamu akan dapat 1000. Okay, so this is the truth table. They invert the output from OR gates. Okay, so macam mana nak perform NOR gates sebagai NOT OR dengan AND gate? Sama jugalah. Okay, tadi kita buat. Okay, so this is your NOR gates. X, Y. So this is your Z. Okay. So this is your NOT gate. Kalau kamu tengok NOT gate ni hanya ada satu input, satu output. So macam mana nak buat? So kamu combine lah. Okay, combine this
inputs here so that it becomes satu inputs. Okay, so this is X, this is Z. Betul ke tak? Okay, kita derive lah truth table. X, Z, so this is X, Z untuk 0. Okay, kosong, dia akan jadi 1, 1, kosong. So this is 0, 1. So now we want to derive betul ke tak dia punya jawapan. Alright. So now, bila kamu masuk kosong, so this is a 0, 0. Kosong or with kosong, kamu akan dapat kosong. Bubble, kamu akan dapat 1. So this one is correct lah. Okay, now you put 1 kat sini. So, atas dapat 1, bawah pun dapat 1. 1 or dengan 1, kamu akan dapat 1 kat dalam tu. Ada bubble, jadi kosong. So this also correct. Okay, nombor 2. Kita buat yang ni dulu ya. OR gate. How to make a NOR gate as a OR gate. Okay, so persamaan NOR gate adalah Z sama dengan X tambah Y bar. Tapi OR gate Z sama dengan X tambah Y. So macam mana nak buang dia punya yang ni? Okay, nak buang yang ni kamu kena tambah satu lagi bar. Okay, so this bar, kamu boleh cancel this bar and then it automatically dapat sama dengan yang ni. Okay, so macam mana nak lukis? So just lukis lah. So this is okay. So this bar yang ni mewakili NOT gate lah. Okay, so, macam ni. X, Y, Z. Okay, betul tak apa yang kita buat ni? Macam mana nak check? Nak check senang je. Kamu derive truth table. Okay, and then check truth table ni dengan all punya truth table. Okay, so 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So this is X, Y. So this is yang kamu perform tadi. And this is or. Bila kosong, yang ni 0, 1, 1, 1. So kamu nak check. Betul tak jawapan dia 0, 1, 1, 1. Okay, so what you going to do? Masukkanlah value 0, 0. Okay, 0, 0. Sini akan jadi 0. Bubble, dia akan jadi 1. 1 or with 1, so dia akan dapat 1. 1 bubble dapat 0. So yang ni betul. Okay, then kamu masukkan 0, 1. So yang ni 1. 0, 1 produce 1. Bubble jadi 0. 0 kat sini pun 0. Bila kamu all kan 0, kamu akan dapat 0. And then bubble, kamu akan dapat 1. So this one also correct. Okay. Tukar pula yang ni 1, yang ni 0. Benda yang sama. 1 all with 0, kamu akan dapat 1. Bubble, dia akan jadi 0. 0 all with 0, kamu akan dapat 0. Bubble, kamu akan dapat 1. So this one also correct. Okay, last but not least, bila kamu letak 1, 1. Okay, 1, 1 produce 1 kat sini. Bubble kosong. 0 all with 0 dapat 0. Bubble, kamu akan dapat 1. So yang ni pun betul. So betul lah. Kamu punya circuit ni betul. Okay, because dia sama dengan apa yang kamu nak. Okay, now kita baru nak buat yang AND gates ni. Okay, so AND gates ni kena pakai De Morgan theorem tadilah. Okay, nombor 3 AND gates. Okay, so dapatkan dulu persamaan AND gates di mana AND gate Z sama dengan X, Y. Okay, kalau NOR gates tadi Z sama dengan X tambah Y. Okay, so macam mana nak buat ni? Okay, kita ada De Morgan theorem. Okay, De Morgan theorem says that A yang ni sama dengan ni. And A plus B sama dengan A bar, B bar. Okay, so this is the De Morgan theorem. Okay, so now from here,
macam mana kita nak jadikan dia macam ni. Okay, so what you're going to do is kamu tambahlah 2 bar kat sini. Kenapa tambah 2 bar? Bila kamu tambah 2 bar, kamu boleh cancel balik 2 bar ni, dapat balik persamaan asal. Okay, so that is the reason lah kenapa kita tambah 2 bar, bukan 1 bar sahaja. Kalau kamu tambah 1 bar, contoh ya, saya tambah 1 bar. Okay, bila kamu apply di Morgan Theorem, okay, kamu akan dapat which is tak sama dengan kamu punya persamaan asal. Persamaan asal kamu sepatutnya ini tak sama. Okey, sebab kamu tambah 1 bar saja. Okey, kalau kamu tambah 2 bar, okey, kamu akan dapat macam ni. Okey, apply lagi di Morgan Theorem ke atas ni. So, kamu akan dapat A bar bar, B bar bar. Cancel yang ni, cancel yang ni. So, kamu akan dapat balik persamaan asal which is XY. Okay, so that is the reason lah kenapa kita kena tambah 2 bar sebab kita nak dapat balik semula persamaan asal. Okay, so nombor 1, nombor 2, so kita apply di Morgan Theorem untuk nombor 1, bar nombor 1, so kamu akan dapat X bar tambah Y bar and then this is the long bar tadi untuk bar nombor 2. Okay, by looking at this, kamu boleh nampak, okay, yang ni saya pakai color lain lah. Okay, so yang ni kamu boleh pakai satu NOR gate untuk jadikan dia sebagai X bar. So this satu NOR gate lagi untuk produce Y bar and tambah dengan another NOR gate. So kamu perlukan 3 NOR gate kat situ. So that's why yang ni lah. X pergi ke NOR bar yang ni. So kamu akan dapat yang this one is X bar and Y. This is a NOR gate, so Y bar. Lalu NOR gate lagi, so kamu akan dapat X bar tambah Y bar tambah this one. Okay, bila kamu ubah simplifykan dia, okay, apply another di Morgan Theorem, okay, untuk nombor 2 ni, so kamu akan dapat macam ni lah, X bar bar tambah Y bar bar, okay, which is sama dengan X tambah sorry. Okay, ni ya. Itu yang sebenarnya. Okay, so cancel, so kamu akan dapat XY balik semula. Okay, the AND gates. Okay, so that is for the NAND gates and NOR gates. Any question up until here? Ada soalan tak? Tak ada so far. Tak ada ya? Okay, good, great. Okay, now we moving on to the next slide. Okay, another gates yang kamu kena tahu, we call it as a exclusive OR gate ataupun XOR. Okay, so this is the special punya gates lah. Okay, it only has 2 input. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Hanya ada 2 input sahaja. Okay, and this is the symbol of exclusive OR. Okay, kamu tengok 2 input X, Y, and then this is the symbol here. And the persamaan here is Z sama dengan X. Okay, exclusive OR Y. Okay, this is the persamaan, the logic expression Z sama dengan X exclusive OR Y. Okay, di mana yang ni adalah simplified version lah, dia punya simplified expression. Sebenarnya dia adalah sama dengan X bar Y tambah X Y bar. Okay, untuk simplifikan dia kita boleh tulis sebagai macam ni. Okay, so sebenarnya dia punya circuit macam ni lah. Okay, so the logic expression output Z is 1 when input X and Y are different. Okay, kalau kamu tengok output Z akan 1 bila input X and Y adalah berlainan. Okay, 0, 1 dia akan jadi 1. Yang ni 1, Y 0 dia akan jadi 1. And the output Z is 0 when input X and Y
are same. Okay. Bila both input sama, output dia sama dengan kosong. Macam mana kita nak tahu betul ke tak ni? Kita punya truth table ni. How to derive it? Okay. Kamu boleh lukis kamu punya circuit. Okay. Macam mana kita nak lukis circuit ni? Okay. Kamu tengok ni. This is the persamaan. Okay. So, kamu ada dua input. Okay. Mula-mula saya ada X dengan Y. Okay. So, this is my inputs. Okay. So, kita buat yang ni dulu. Kalau kamu tengok ini ni, yang ni X bar Y AND gates. Betul tak? Kalau kamu tengok, X bar AND with Y. Okay, so saya lukis macam ni. Saya lukis lain lah. Yang ni takut kamu confuse nanti. So, saya lukis yang lain. Nanti later baru saya lukis macam tu. Bentuk yang tu. Okay, kamu ada input X and Y. Okay, kita nak dapatkan yang ni dulu. Okay, so yang ni satu gates. Kita panggil dia sebagai AND gates. So, mula-mula kamu kena lalu NOT gates. Okay, dia akan dapat X bar. Okay, yang ni pergi sini. Lalu AND gates. So, kamu akan dapat X bar, Y bar. X bar, Y. Okay, so this is the first persamaan. Okay, and then this one here, you have another AND gates, which is X, Y bar. Okay, so yang ni, okay, saya lukis macam ni. So, yang ni X, yang ni lalu Y bar, so this is Y bar. So, yang ni X bar, X, Y bar. Okay, next, nak buat apa pula? Tambah. So, tambah kamu tahulah, this is go to OR gate. So, this is your Z. Di mana Z sama dengan X bar Y plus with X, Y bar. Okay, now we're going to look at betul tak dia punya truth table ni. Hasilkan 0110. Okay, kita nak derive. So, kita masukkan 0, 0. Okay, when this one is 0, X bar akan jadi 1. Okay, so 1 and with 0Y kat sini, kamu akan dapat 0. Okay, so yang ni dah dapat 0, kita tengok yang bawah pula. 0, so this is go to 0. 0, dia akan jadi 1. 1 and with 0, kamu akan dapat 0. 0, or with 0, kamu akan dapat 0. So yang ni betul lah. 0. Okay, so now kita masukkan 01. Okay, so 0, X bar akan dapat 1, yang ni akan jadi 1. Okay, sebab Y kita 1 sekarang ni. 1, 1, 1 kat situ. Okay, so 1 lalu sini jadi 0. 0 and with 0 akan dapat 0. 1 or with 0 kamu akan dapat 1. So this one betul. Okay, then you put this one is 1. Yang ni jadi 0. Okay, so yang ni akan jadi 0 lah. Sebab 1 not gate. So dia akan jadi 0. 0 pergi sini, so dia is a 0. 0 and with 0 kamu akan dapat 0. Okay, and then this is 1. So sini akan jadi 1. 0 not gate, yang ni akan jadi 1. 1 and with 1 you will get 1. 1 or with 1 you will get 1. So yang ni pun betul. Okay, what happen when you put 1, 1? Okay, so kita put 1, 1. So 1 kat sini, so sini akan jadi 0. 1 and with 0, kamu akan dapat 0 lah kat situ. Okay, 1 ni masuk sini, so this is a 1. 1 not gate, kamu akan dapat 0. 1 and with 0, kamu akan dapat 0, 0. Or with 0, kamu akan dapat 0. So, this is the circuit inside. Okay, kalau kamu tengok ni, this is actually the circuit inside of this symbol. Okay, dalam simbol ni ada circuit yang ni. Okay, sebenarnya exclusive OR ni adalah a combination of
logic gates lah. Kamu ada 2 AND gates, 2 NOT gate dan 1 OR gates. Okay, so this is for the exclusive OR. Okay, so this is the circuit yang saya lukis tadi. Okay, how to make a XOR gate using a basic gate. Okay, macam mana nak buat XOR gate using a basic gate? Kamu kena ni lah. Dapatkan persamaan yang ni dulu. Okay, based on this persamaan, lukis dia punya circuit. Okay, so this is first, kamu ada X, Y bar. Okay, so this is X. Y bar macam mana nak buat Y bar? Lalu NOT gate, so this become Y bar. AND kan dia. So this is X, Y bar. Okay, next, kamu ada X bar Y. So, lalu dulu, NOT gate, become X bar. This is Y. So, this is X bar Y. Then, nak buat apa? Tambah. Tambah with using a OR gates. Okay, so this is the circuit inside of your exclusive OR. Okay, next we have the exclusive NOR. Okay, what is the exclusive NOR? Ataupun kita panggil dia sebagai XNOR. So XNOR gate on sama juga has 2 inputs, and this exclusive NOR is actually an invert of the exclusive OR. Okay, dia punya output dia invert of exclusive OR. Sebab nampak simbol sama, cuma yang ni ada bubble je kat situ. Jadi tak ada bubble. Okay, yang previously tak ada bubble kan? Okay, yang ni tak ada bubble, and yang this one tambah bubble. Okay, tambah bubble je kat sini. Okay, so that's why we panggil sebagai exclusive NOR. Okay, so logic expression. Okay, dia punya logic expression. Tadi exclusive OR dia punya logic expression macam ni. Betul? So, exclusive NOR, tambah je lah bubble kat situ. Okay, which is the persamaan dalam dia. Tadi kita buat X bar Y tambah X Y bar. Okay, so sekarang ni kamu ada bubble kat situ. Okay, kamu tengok dia punya output pun dah invert lah. Okay, tadi bila yang ni tadi, bila both inputs are different, dia punya output 1. So sekarang ni jadi kosong. And bila both input are same, the output 0. So now it become 1. Okay, so sekarang macam mana, what is the lukisan dalam exclusive NOR ni? Okay, what is the circuit inside of the exclusive NOR? Tadi kita dah lukis tadi yang ni. Okay, so this is exclusive OR. So, untuk exclusive NOR, kamu tambah je lah. NOT gate je kat depan ni. That's it. Itu saja. Okay, kalau kamu tengok ni. See? Tambah NOT gate saja kat depan ni. Yang ni sama. This is your exclusive SOR. Tambah NOT gate, now you become exclusive NOR. Okay, any question up until here? Ada soalan tak? Okay, sebab tu kalau kamu tengok kat sini persamaan dia bubble ni panjang ya. Sebabnya kena buat dulu exclusive NOR. Okay, persamaan yang ni dulu. Okay, lalu semua circuit and then after that baru kamu letak bubble. Okay, so let's look at this review here. Okay, you are given the logic circuit, and then now you're going to find out what is the output Z. Okay, the timing diagram of output Z. Contoh, saya bagi contoh ya kat sini. Okay, so this is a random punya ni lah. Random punya lukisan. So this is X and this is Y. Okay, so now you're going to find out output F and G. Okay, untuk F kita guna untuk G
X, Y, G. Okay, draw the circuit. Okay, we'll draw the waveform for F and G. Okay, so mula-mula apa nak buat? Sebelum kamu draw dia punya output untuk F, waveform untuk F, kamu kena identify dulu. Okay, what is the F punya circuit, logic circuit here, logic gates here. This is NAND gate. NAND gate. F, Okay. So, buat dululah kamu dia punya truth table untuk NAND gate. X, Y bar. Ya. F sama dengan X, Y Bar. Okay, so kamu buat dulu punya X, Y 0100 tengok saya pun dah tak salah dah. 0001. 00011011. So this is F. Okay, so F bila 00 dia akan jadi 1 lah. Sebab dia invert of AND gates ya. Ya. 01 dia akan jadi 1. 101111 Kosong. Okay, so now sebelum kita lukis, buat dulu straight line. Untuk setiap dia punya bucu ni, edge dia. Okay. Okay, now baru kita lukis. Okay, so this is a 01. 01 dia akan dapat 1. 1. 11 Kosong. okay, so dia akan jadi 0. 10 1. okay, akan jadi 1 balik semula. So yang ni 1. 11 Kosong. so 11 dia akan pergi 0 semula. 01 masih lagi 0. Sorry, 01 1. Ya. 0 0 1 1. 1 0 1. 1 1 is Kosong. 0 0 1 1. 1 and bila 0 0 yang ni akan jadi 1. 1. Okay, so this is untuk F lah. Okay, now we want to look at the G. Okay, G, what is a G? Exclusive NOR gate. Okay, untuk exclusive NOR, kamu tahu G. Okay, saya pakai truth table yang sama pun boleh. Okay, so bila 0 0 dia akan jadi 1. Yang ni 0 and 0 and this is 1. Okay, so kamu just compare je. 0 1 apa jawapannya? So 0. 0. 1 1 so dia akan jadi 1. 1. Yang ni 1 0 0. 0 and then this one is become 1. 0 1 so 0 balik semula. 0 0 jadi 1. 1 0 0 and this is a 1. 0 1 0 and 0 0 is 1. Okay, so this is the timing diagram based on this logic gate. Okay, so remember lah, every time nak buat timing diagram, pastikan kamu come up with a truth table and then after that barulah kamu lukis. Okay, so that is for the logic gates. Any question up until here? Harap saya record tak? Okay, record. Ada soalan tak?